What's up, everybody, and welcome to West Palm Beach, Florida. We're going to take a drive through a city that is 120 years old, for all you know. As far as being incorporated just 119 years ago or so. It's not an old city. In the late 1800s, just when everything started being built here, the first mayor of the city, was locked up for having a little bit too much to drink and a couple women too many, party type women. So it's got some interesting history. Originally, this was called Lake Worth, but eventually the name West Palm Beach came along. In the 1920s, the city started to grow, but after hurricanes and more hurricanes and fires, the city had a very rough start. However, eventually, the city continued to grow, and it was one of the first cities to have considerable ordinances, the ones that are known to be famous here in Florida. Ordinances like building codes after hurricanes and fires. They decided, you know what, houses have to be made out of brick, not out of wood. And we're talking in the 1900s, early 1900s, the city already started to have building codes and implementing regulations to ensure that the buildings would last, since fires and hurricanes destroyed the city a few times. They also had ordinances to make sure that the city had plants and vegetation. And to this day, some of the largest trees in Florida are here in West Palm Beach. So it's a city that over the years has definitely implemented at an early stage building codes and regulations, which is what South Florida is known for today, having strict building codes. But that means the real estate is valuable, the buildings are long-lasting, and that if even the mayor's downtown getting drunk with a bunch of women at the street, what could be said about the other citizens of this area? The mayor set the example on that one. If the mayor's doing those type of things, what can be said about the regular folks? Florida life. Beautiful city, one of the prime places in Florida for tourism. A great place to be a tourist. Even I myself, as a Floridian, enjoy coming out here as a tourist myself to vacation, and that's actually what we're doing here. We're on the other coast of Florida, enjoying the other coast. It's a great place to vacation. But it's an even better place to make a donation to our shit's plan. Even Dad's cracking up. It's a great place to make a donation to our channel. Even Dad's cracking up like, man, Jose, you ain't right, son. You just don't do that, right? Huh? Even Dad's like, that ain't right. Is this the shout that I raised? That ain't right. That ain't right. That's not the way I raised you. That ain't right. That ain't the way I raised you. Quítate del medio, acere. Pambay, man. Tú vas pambay, acere. Bunch of art galleries and fancies down there. It's just a fancy folks doing fancy things down there. Hey, they just think they're pooped out, stuck with their building regulations down there. Sipping Starbucks like you're some type of special or something.
Mira, que aquí, aunque son edificios, tienen palmas y matas en la orilla de los edificios. Notice how there's actually vegetation on the side of the road and stuff, even though it's a main strip. A lot of times in the main streets, they don't put any trees. But there's actually palm trees, you know, facing this boulevard. Lots of trees. Murals and stuff. Kind of a fun place. It's a fun place. Fun people do fun things. In a fun place. At a fun time. First video day for me is always kind of awkward. I'm still sipping my Starbucks. That's bored. That's his like. That's how you know he's bored. He's like, why are we driving around this place? Take me to a place I can enjoy myself. Take me to Banyan Street. What am I doing here? You killing me. Euros and wings. Un porco de hierro. Yeah. I'm gonna take Dad somewhere real nice. He wants to see West Palm Beach. Like, well, I'd take you somewhere nice. Where's that tamarind down there? That sounds like a beautiful street. No, that doesn't sound beautiful. Tamarind. I think that tamarind down there. Todos los edificios son pintados de blanco. Sí, es la pintura que están. Este tipo se me atravesó en el medio de la calle, serio. Mira el tamaño de esas matas, papi. Wow, son paicas de esas. Big trees, man. Esta gente está comiendo basura, serio. Este tipo está atravesado, güey. Está comiendo basura, quítate en medio. No, anda apurado, man. Está atravesado en medio de la calle. Mira este ahora atravesado también. Esta ciudad, los choferes son unos como basura, ven. Se me atravesó en medio de la Mira calle. qué clase de ciudad. Mira esa faca como lo tuve que picar. Esa faca se ve que era grande. Uy, qué clase de tumba se echó el tipo ese, mi hermano. Ese tipo tenía billete. Sí, no. Tipo de billete se echó tremenda tumba. Está grande el cementerio. No, una clase de tumba de mármol, acero. El tipo tenía billete. Ese tipo tenía billete, acero. Tuve que la gente enterrar con una cadena de oro puesta porque sí. Quería hacer una visita. No, una cadena de oro, güey. Este sitio era una gente importante que nosotros. Vamos a ver si te enterran con una cadena de oro. Sí, fuimos a visitarte a ver si. Hay que hacer un acto de compasión ahí, a ver si. En Camagüey hacen eso. En Camagüey siempre eso ha pasado, ¿sabes? Sí, sí. En Cuba eso es una cosa común. Mira, palmas arriba de la mano. Sí, eso lo hacen aquí. Y hay un edificio del otro lado que tiene unas palmas de coco arriba, man. Pero palmas grandes de coco arriba. Me manda, bueno, me cae una mata de palmas arriba con un ciclón. Me mando a serie. Anteriormente, vas para la zona de Santa Cruz por la carretera. Habían lugares donde enterraban la gente en la finca, delante de la casa y donde quiera enterraban. Y eran tipos esos que tenían dinero. Mucha gente sacó. El cura médico, serio. Que le dejaban cadena y esas cosas. Que la entierran con una cadena lo van a desenterrar para buscarla. Este tipo se echó un BMW de color pintura azul verde. Now what, man? What happened now, man? A tu mamá se le dejó el anillo de oro de ella y una cadena que Susana le había comprado. Y los aretes también eran de oro. En Camagüey, en el cementerio, la gente se metía todo el tiempo a romper las tumbas, a ver si llegaba la gente.
Mira, las matas de coco arriba del edificio, mira. Matas de coco enteras en un edificio. Se la comieron a Siri. ¿Tú sabes cómo le llamaban eso en Cuba? Una botijuela. Mira esa bandolera. Yo creo que estoy grabando, mijo. ¿Viste a Graciela? Sí. Estoy grabando, ¿ok? Así que compórtate. Siempre estás arruinando los videos con tu falta de indecencia, Siri. Es un tipo decente, mi hermano. Con mi falta de indecencia. Con tu falta de indecencia, Siri. Ese edificio, ¿cuándo van a terminar? Llevan tiempo haciéndolo. Te voy a llevar a un barrio bueno para que veas cómo se ve aquí en Mozambique. Esos edificios tienen que tener como 30 pisos, ¿eh? Más o menos. Oye, quítate el medio a Siri. Este tipo se me atravesó con la panza esa y la nariz que parece al camionero que vive en Camagüey, en la esquina de casa. Una nariz que parece vaya. Ese tipo narizú se me atravesó, ¿eh? Tipo narizú, ¿eh? Sí. Yo pensé que había un perico cruzando la calle cuando yo un perico cruzando la calle caminando con un teléfono en la boca. Ese tipo no le da coriza, That's it, with a nose like that guy must have seasonal allergies down there. Ni tu prisión ni coriza. Ok, so, vamos a entrar a un barrio un poquito calentón, por favor. Tranquilísimo, no hagas comentarios innecesarios. Sé que tú te creaste en el siglo pasado, donde ahora vimos una... Ah, este tipo me está parando, el paro me quiso meter una multa. Estamos viviendo un tiempo en que la gente son más sensibles, no podemos estar diciendo a la gente que son muertos de hambre, ni que tienen pesta pata, nada de eso, porque se ofenden. So, por favor. Este tipo se me atravesó. Mira, está la avenida del downtown. Estoy lo máximo en los Pambías, serio. Matis. I've been pronouncing it wrong, but I don't care. It's supposed to be some type of tree. Anoche tú estabas activo, pero ahorita tranquilo. Hoy estaba más tranquilo. Tranquilísimo, brother, tranquilísimo. Anoche esto estaba de fiesta y está tranquilo, así. Mira, aquel edificio también tiene mata de coco arriba, ¿no? Sí. ¡Compórtate, Siri! ¡Compota! Compota, Siri. Mira qué carro. Acura. Está bonita la pintura. Así te voy a pintar yo el carro tuyo. Con lata de spray. No pienses que... Mira el carro, me lo robaron. Ay, voy a lugares decentes, Siri. ¿Tú piensas que tú andas con muerto de hambre? Te llevo a lugares buenos, decentes, Siri. ¿Tú piensas que tú andas con un muerto de hambre? Claro. Vaya a ser, no me digas muerto de hambre hacia la cara. Respeto a Siri, respétame a Siri. Uno ve a un tipo cuando a la mujer le falta respeto, uno grita, a mí me tienen que respetar afuera. No, pero si ya te faltan los respetos, ¿a qué te van a respetar? A esta ciudad le gusta la fiesta, ¿viste? Sí. A esta ciudad le gusta el ambiente, una pila de gente callejera, una pila vieja pellejúa. When they first founded the city, this little diamond right here used to be a baseball park. So even from the inception, is that the right word? From the inception of the city, esto históricamente era un... Mira, hay baños ahí públicos. Hay restroom para allá. Mira, hay baños ahí también. Hay baños. Este tipo se me atravesó con la cara de Tony Montana que tiene. Tony Montana cruzado con Bob Marley. God, those are a cross between Tony Montana and Bob Marley. El tipo parece que uno cruza entre Tony Montana y Bob Marley.
A este tipo que está haciendo ahí en la calle, hacer, tirado al piso. Sí. Esta guagua se me atravesó, man. Bueno, por favor, eso no falta de respeto. Is it a homeless millionaire or something? The outfit right there look like a homeless Mennonite. This is why I can't go back to places. People like, you're not welcome in our town anymore, Jose. Estate en medio con la guagua esa, city. I'm telling Dad's behaving. I'm the one. It's like a homeless Mennonite. It look like Ace Ventura down there. You know, they don't do Dr. Doolittle down there. This is why I can't go back to places. Cities be like, Jose, you come back over here, we're gonna take care of you. We don't want this type of behavior in our city. You're gonna respect the citizens of our city. What's up with Amish people coming to Florida? And a bunch of Amish people coming to Florida. They're coming down here like, well, back home we're not really allowed to ride these things, but it's got 24s on it. We really can't help ourselves. We're on vacation. Mira el Rich Carlton. Yo voy a hoteles de lujo. Yo voy a hoteles de lujo a hacer billete. No le estoy diciendo a la gente que nos quedamos en un Mario, ni en un Hilton, ni nada de eso. Nos quedamos en el Hotel Apolo. En la casa de Polo. En el garaje de Polo. En un colchón inflable. Este tipo me cae mal. Ah, mira, ¿cómo se llama este tipo que estaba en el noticiero? En vez de la cheating down there. Digo, parece a, ¿cómo se llama el mexicano ese que hace en el noticiero? Ponen a U-turn, papi, no me estés agitando. Piensa que este Toyota que viene atrás, papi, un Toyota viejo. Mira el espejo, está en la motocicleta. Pula U-turn si puedo, pero no, aquí no se va a poder. Llega mucho carro de frente. A mí no me estés agitando con la motocicleta esa chorrosa, pues. Ah, que este tipo me va a ver conmigo, no va a hacer. Ese Saab lo chocaron. Ese Saab se le ha escapado, es un fugitivo del yonki. Se le ha escapado al yonki varias veces, es un fugitivo el Saab ese. Es un fugitivo del yonki el Saab ese. Qué belleza, man. Yo sí voy a lugares buenos. Yo sí voy a lugares buenos a hacer. Eso está lindo. Eso está bello, así. Vamos por la casa aquí en Mozambique. Y solamente me hace falta que me hagas una donación de 2 o 3 órganos tuyos para poder lograr esto. El primer órgano que te gusta. Cuidado, hacer, cuidado. De luego yo no, es una donación porque ya yo no lo uso. No tiene Ya, ni- papi, por favor, hacer, compórtate, brother. Compórtate, hacer. Compórtate, man, compórtate, hacer. Compórtate, hacer. Un canal decente. Yo no he dicho nada. Relax, man, relax, bro. Relaxation, man. Esto aquí es una belleza. Bote. ¿De qué clase de yates son más lindos? Mira, serio, tipo billete. Benny, aquí es donde estaban todas las fiestas. Donde el alcalde de Guaspambí, el primer alcalde, lo metieron preso por andar con jeva y tomando. Aquí. Aquí en esta calle eran todos los bayuran aquí. Los brudieles. Ajá. Históricamente aquí esta calle siempre ha tenido un tremendo ambiente. Una palma arriba de la mata, sí. No, en realidad Guaspambí es una ciudad impresionante. Sí, está bien linda. La ciudad está Y limpia. ahí. Siendo más chiquitos mejor que Tampa. Ujú. Sabes que tienen más downtown que Tampa. Sí.
siendo mucho más chiquito que Tampa, tiene mucho más que ofrecer. Y del luego es más caro que Tampa, sin duda. Aquí la gente son bien limpias, para que tú sepas. Tú ves cómo la gente se viste aquí. One thing about West Palm Beach, like, you notice how like, people here like, dress up really nice. Sí, Aquí la gente se viste limpia. Andan bien vestidos, ¿no? Todo el mundo. Hasta los americanos que a veces son un poco desfuaguetados. Ujú. Aquí la gente son bien limpia y bien vestida. Hasta los americanos, que tú sabes que a veces el hispano Sí. o el negro es el que más o menos siempre se destaca por vestirse bien. Y mayormente aquí los americanos también se visten bien. What's weird about West Palm Beach is like normally like Hispanics or African Americans are the more likely to dress up really nice. But here even like Americans like really dress up, really like white Americans dress up a lot. It's a very elegant city for dressing and all that, and grooming and all that. Like everybody's got a sharp haircut, clean clothes, you know, they're wearing polos, you know, like name brand clothes. Like it's a very elegant, clean city. Actually, it's probably the fanciest city I've ever seen, even more than like, I don't know, Dallas is a pretty, I don't know, you know, Dallas is that fancy. I don't know, but West Palm Beach is definitely like the cleanest, well shaved. Like this is a city where like personal hygiene and grooming is very important. People are very clean. You seldomly see any litter. It's like a very clean city. Like everybody's well groomed and all that, except for these people. I don't know what the crap they're probably visiting from Oklahoma or something, but everybody else is up to date. You do get a straggler from Oklahoma every once in a while, but for even the homeless people be more like Abercrombie and Fitch, you know, like homeless dude out there with his Abercrombie and Fitch. Hasta los homeless están bien vestidos aquí. No, pero en serio, hasta los homeless están bien vestidos aquí. Even like the homeless people be wearing like Abercrombie and Fitch and stuff like. Well, no, I say Houston, Texas is another city where people dress up a lot. I would say Houston, Texas would be up next on that one. Houston, Texas would be up next on that list. And then maybe Atlanta, possibly. But not everybody, of course, but like for the most. Atlanta, cities where people really dress up nice. Definitely West Palm Beach is the number one. And then you got like Houston, Atlanta. Definitely not Oklahoma City. Oklahoma City, like, we're gonna wear some like I literally saw somebody wearing a full-on camo outfit downtown. I'm sitting there like, I know you did not just go to downtown wearing camo, but they did. Oklahoma City, like, tú vas a la ciudad de Oklahoma y en el downtown tú ves la gente en el downtown con ropa camuflaje lleno de fango. Tú dices, ¿qué es esto, Dios mío? Y en downtown una ciudad vestida con camuflaje. People, well, aren't you special? Oh crap, there's a train coming. Pull your turn. Es una ciudad de comercio toda. No, y la gente son limpias. La gente son bien limpias. Cocodriles se llama esta calle. Y voy a lugares buenos, en serio. ¿Cómo se llama esta calle? Bañón. Palm Beach County Sheriff's Office wants to have a conversation with you. ¿Quieres ir a la calle Tamarindo? Dame tu teléfono un segundo para ver el mapa. ¿Quieres que te vea la calle Tamarindo para que veas un lugar decente así? Decente, un nombre lo hice. Tamarindo. Este teléfono tuyo anticuado. Sí.
voy a llevar a un barrio decente para que tú veas lo que es West Palm Beach City. Porque te voy a llevar downtown, porque no he visto cómo vive la gente de billete aquí, ¿verdad? Cuando yo y Susana compramos este teléfono, todos los pocos días fuiste a comprar el tuyo. Este teléfono tuyo está anticuado así. Ese viejo tiene una clase de chihuahua. ¿Tú viste qué clase de cara de chihuahua tiene ese viejo? Sí. Ese tipo era CDR en Cuba. Clase de cara de chihuahua tiene ese tipo así. Pero no de gente, de animales. Y no estaban vivos, estaban muertos. Era carnicero, pero es casi lo mismo. Además hay 3 diferencias entre un carnicero y un médico. Por favor, compórtate. Compórtate, ya está. Hacer, compórtate, por favor, compórtate, bro. Y no puedo estar censurando el video tantas veces. Yo sé que tengo el día entero para estar censurando. ¡Ah! Acá está de madre. Compórtate, ¿ok? Te voy a pedir un minuto de silencio porque te conozco a serio. Esto estaba malo aquí, lo están arreglando. Este barrio tiene mala reputación, pero no por mucho tiempo. Ahorita este barrio van a integrar al downtown a serie. Compórtate, mi hermano. Estos barrios son peligrosos. Peli y grosos. Peli porque los tipos son barbudos, se afeitan. Y grosos porque tienen mucha grasa. Son un tipo que comen mucho barbecue y están gordos a serie. The hood dog. Taking down the hood dog. He be getting mad at me too. Like, why you take me to these places, Jose? Compórtate a serie. I gotta remind him just to behave in the hood. Estamos en un ambiente. Está linda esa casa, papi. Sí. Es un barrio de madre, pero está linda la casa. El barrio está de madre. Car wash for the low. That's what's up, bro. Car wash for the low. I just washed the car before the road trip. They'll be screaming at me like, that's what's up. Car wash for the low. I mean, business is business. Anybody, business person, money maker, I respect it, bro. Aquí se acabó. Se acabó la calle, City. Se acabó la calle, mi hermano. Alright, y'all. Checking out from West Palm Beach. I'll start another hood video here.